Okay, so just if I, okay, so let's see. आता डिफिकल्ट नंबर सांगणार आहे मी. ऍक्च्युली जास्त डिफिकल्ट पण नको जायला, राईट? ओके. Right. Okay. Okay. First number is 1. Second number is 3, 7, 15. So what should be the next number? येतोय का कोणाला सांगता? Aditi, right? Is Aditi, right? कोणाला येतोय का की what is the next number? First number is 1, second number is 3, 7, 15, and what is the next number? चॅट बॉक्स मध्ये बघतोय कोणीच लिहित नाहीये येस म्हणून. So 1. पिलांकर काय कोणीच बोलत नाहीये. 20. चल ठीक आहे, ऍटलीस्ट साबळे बोलले. ओके, साबळे 20 कसं आलं ते सांगता का आन्सर? तुझं नाव लिहितोस का? आय डोंट रिमेंबर की काय नाव आहे तुझं. तर तू अनम्यूट करून सांगतोस का आन्सर 20 कसं काय? साबळे. ओके साबळे, अनम्यूट करू का तुला? तू बोलशील का? नॉट अनम्यूट यू. काय रे? ओके नाही, नो. ओके ठीक आहे. चव्हाण 17 काय रिझनिंग आहे? डोंट नो. हा बोल. Sir, हा बोल 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 sir, बोल. are all odd numbers? Okay, odd numbers आहेत. नॉट नेसेसरी की ऑड आहेत म्हणून, पण ठीक आहे. ऑड नंबर इज वन थिंग, पण ऑड नंबर असेल तरी 17, तर 17 याच्यामध्ये मला 3 नंतर 5 यायला हवा होता, राईट? तर 5 पण ऑड नंबर आहे, राईट? तर तसं नाहीये, राईट? तर लेट सी द अदर वे की काय आहे की या. ओके, लेट मी टेल यू गाईज की ज्यांना कळलं नाही त्याचा की पहिला 13 का आला, तर इथला डिफरन्स काय आहे की 3, राईट? फर्स्ट नंबर इज 1 and second is 4, which is 3. This has a difference of 3. इथे पण बघितलं तर 10 आणि 7 याच्यामध्ये डिफरन्स ऑफ 3. म्हणजे काय करतो आपण की 1 plus 3 is 4. 4 plus 3, so if I just put a sign here, right? So that becomes 7. Now 7 plus 3 becomes 10, right? So 10 plus 3 काय होतं? काय होणार? 13, right? So that is what the answer for the first one. Second case मध्ये काय झालं की the difference is 1 here, difference is 2 here, difference is 2, right? Difference is 4 here, correct? So the difference itself getting twice. So याचा पुढचा डिफरन्स काय असेल? 8 चा डिफरन्स, right? So that's the reason 8 plus 8 is 16. Right? In this case, right? इथे डिफरन्स कितीचा आहे? 2 चा, राईट? इथे डिफरन्स कितीचा आहे?
4चा इथे डिफरन्स कितीचा आहे? 8, राईट. मग पुढचा डिफरन्स कितीच असला पाहिजे? जस्ट लाईक द अदर केस 16चा, राईट. सो व्हॉट विल बी द नंबर? 31, right? 15 plus 16 is 31. So that is the way. हे प्रॉब्लेम्स आहेत ना, यांना सगळे लॉजिकल प्रॉब्लेम्स बोलतात, राईट. की स्कॉलरशिपची एक्झाम कोणी दिली असेल तर त्यांना माहिती असेल की हो असेच क्वेश्चन असतात स्कॉलरशिपच्या एक्झाम मध्ये, राईट. जस्ट लॉजिकल प्रॉब्लेम्स. तसेच कॉम्प्युटर प्रोग्रामिंग मध्ये पण लॉजिक लिहितो ना, तर मग सगळं लॉजिकल प्रॉब्लेम सॉल्विंग स्किल लागतात. म्हणून जस्ट असं लॉजिक काहीतरी बिल्ड करायचं. ठीक आहे. समजलंय का मुलांना हे काय काय करत होतो आपण? जस्ट फॉर द एक्झाम्पल की हे काय केलं इथे. ओके. त्यामुळे हे काय डिरेक्टली लिंक नाहीये प्रोग्रामिंगशी, पण प्रोग्रामिंग मध्ये लॉजिक बिल्ड करतो. लॉजिक बिल्ड करता म्हणजे काय, असंच काहीतरी लॉजिकल थिंकिंग चालू असतं. ठीक आहे. त्याच्यासाठी युजली लॉजिकल प्रॉब्लेम सॉल्व्ह करता तर मग तुम्हाला चांगलं प्रोग्रामिंग येतं. ओके. सो लेट्स डू आवर रेग्युलर सेशन. ठीक आहे. ओके. लेट्स सी. सेशन 3, राईट. सो माझी स्क्रीन दिसते ना सगळ्यांना व्यवस्थित? ओके. लास्ट टाइमला रिपीट केला होता तोच क्वेश्चन आहे की कोणी कोणी इन्स्टॉल केलंय, ज्यांनी इन्स्टॉल केलंय त्यांनी इन्स्टॉल म्हणून सांगा की ज्यांनी इन्स्टॉल केलंय पायथॉन त्यांच्या मशीनवर, म्हणजे लॅपटॉपवर किंवा कॉम्प्युटरवर. कोणी केलंय का इन्स्टॉल? इन्स्टॉल केलं असेल तर इन्स्टॉल म्हणा. कोणीतरी कोणीच नाही केलेलं दिसत. दिस इज नॉट गुड. ज्यांच्याकडे आहे कॉम्प्युटर त्यांनी इन्स्टॉल करा. तर ओके, देन लेट्स कीप मुव्हिंग. की फर्स्ट प्रोग्राम आपण बघितला होता 2 वीक पूर्वी. काय की देयर इज अ प्रिंट कमांड. प्रिंट आणि ब्रॅकेट मध्ये कोट्स मध्ये जेही टाकाल तुम्ही टेक्स्ट ते डिस्प्ले होतं, राईट. सो दॅट इज व्हॉट प्रिंट कमांड. आणि ते रन कसं करायचं हे पहिल्या सेशन मध्ये आपण शिकलो. जी फाईल मध्ये लिहितो आपण त्या फाईलचं एक्सटेन्शन काय असतं? कोणीतरी सांगा काय असतं एक्सटेन्शन? माझ्या स्क्रीनवर पण आहे. काय कोणी टाईप नाही करत आहेत? सगळे झोपलेत का? येस, PY, राईट. झोपू नका. तर दॅट इज व्हॉट वी सॉ लास्ट टाइम, राईट. की हो काय असतं एक्सटेन्शन फाईलचं आणि प्रोग्राम कसा लिहायचा. आय गेस मुलांना लक्षात नसेल तर लेट्स डू वन मोर टाइम की काय लिहितो आणि काय नाही. पण दिस इज नॉट समथिंग आय वॉन्ट टू रिपीट. ओके. कारण हे असं छोट्या छोट्या गोष्टी आपण रिपीट करत बसलो तर होणार नाही, संपणार नाही एखादी गोष्टी. ओके. सो ओके, काय करतो आपण इथे टाईप करायचं प्रोग्राम म्हणाला तर प्रिंट ब्रॅकेट देन hello and quotes complete, bracket complete. And if you want to just run this, I think we need to save the file first, right? So I'm gonna save it in a different place again. Python, this is third hello.py. So आता हे रन केलं काय दिसतं तुम्हाला? hello, right? What is that? Why you see that hello? Because whatever you type in display. कसं आहे कमांड? प्रिंट कमांड आहे. आणि त्याचं प्रिंट कमांडचं सिंटॅक्स काय की देयर इज अ स्टार्टिंग ब्रेसेस आणि कंटेंट काय असेल. इज इट मेकिंग सेन्स?
ती आपण तिसरी वेळ घेतोय, पण दॅट्स द बेसिक आयडिया बिहाइंड इट, की तुम्हा मुलांना ते समजलं पाहिजे. येस, एव्हरीवन गॉट इट. आणि मग लास्ट टाइम आपण बघितलेलं की देर आर व्हेरिएबल्स, राईट? की व्हॉट इज अ व्हेरिएबल, what is the use of variable and how to create variables, right? तर व्हेरिएबल्स म्हणजे काय बघितलेलं की मागच्या वेळेला मी सांगितलेलं की थिंक ऑफ इट एज अ बास्केट आहे किंवा बकेट आहे, आणि बकेटमध्ये काहीही ठेवू शकता तुम्ही, की यू कॅन कीप ऍपल, यू कॅन कीप अ बॉल, और यू कॅन कीप अ रॉक. पण त्या बकेटला काय नाव दिलं तर ते बकेट जे नाव आहे दॅट इज काइंड ऑफ अ व्हेरिएबल. व्हेरिएबल इज समथिंग बकेट काइंड ऑफ थिंग. त्याच्यामध्ये तुम्ही काहीही ठेवू शकता, पण एका प्रकारचे ठेवलं आहे. काही तुम्ही रॉक्स आणि ऍपल मिक्स करून ठेवणार का? तसं नाही होत ना. तर दॅट इज द आयडिया बिहाइंड की एक व्हेरिएबल एका वेळेला एकाच टाईपचा डेटा सेव्ह करतो. आपण मागच्या वेळेला बघितलेलं की यू कॅन से व्हेरिएबल नेम आणि म्हणू शकता की नेम सुरेश टकले, राईट? आणि ते नेम हा व्हेरिएबल आहे, राईट? तर व्हेरिएबल जर प्रिंट केला आपण असा, तर नाव यू कॅन सी इट. हे काय दाखवतो? ते काय दाखवतो की व्हेरिएबलचे जे कंटेंट आहे ते नेम मध्ये आहे. तर नेम जिथे जिथे वापरू तेव्हा ते कंटेंट दाखवतं. त्याच्याऐवजी सुरेश टकलेच्या ऐवजी मी म्हणालो की I live in US or कॅलिफोर्निया असं म्हणालो आणि रन केलं तरी तुम्हाला काय दिसेल की इट प्रिंट्स आय लिव्ह इन कॅलिफोर्निया. जे व्हेरिएबल मध्ये लिहिलंय टेक्स्ट ते डिस्प्ले करतं प्रिंट. प्रिंट कमांड डायरेक्ट कोट्स दाखवलं तर जे कंटेंट तुम्ही टाईप करता ते दाखवतं, किंवा व्हेरिएबल नेम दाखवलं तर व्हेरिएबल डिस्प्ले करतं, राईट? तर द व्हेरिएबल म्हणजे काय? द नेम इज व्हेरिएबल, इट इज सेव्हिंग अ स्ट्रिंग डेटा, राईट? येस, कळलं? राईट, यू नीड टू से येस, नो. नसेल तर आपण परत रिपीट करू. मागच्या वेळेला हे घेतलंय सेशन, पण येस, राईट, ओके, गुड. सो दॅट इज द व्हेरिएबल. तर आता काय मी फक्त स्ट्रिंग सांगितलेलं, राईट? पण तेच आता तुम्हाला दुसऱ्या स्लाइड मध्ये मी दाखवलेलं तिथे की इन्स्टेड ऑफ स्ट्रिंग यू कॅन हॅव डेटा टाईप. की आता इथे स्ट्रिंग होती, राईट? तर मी म्हणालो की नंबर ऑफ ऍपल, असं टाईप करू शकतो का मी? नंबर ऑफ ऍपल इक्वल टू 5 असा व्हेरिएबल नेम देऊ शकता का? असं नेम देऊ शकता, नंबर ऑफ ऍपल? येस, नो? ओके. मनोज घेणं लावड आहे. तुम्ही नो म्हणालात म्हणजे कळलंय ना. लास्ट टाइमला रिपीट नव्हतात, पण हेच रिपीट करतोय मी लास्ट टाइमचं. तर का करू शकत नाही असं नेम? व्हेरिएबलचं नेम असं का देऊ शकत नाही? कारण ते स्पेस नाही अलाव करत, राईट? असं द्यायचं असेल तर यू कॅन यूज अंडरस्कोर, किंवा नाहीतर यू कॅन यूज डिरेक्टली विदाउट दिस थिंग, राईट? सो दीज आर, आता मी असं नाव वापरलं की नेमिंग कन्व्हेन्शन होतं ना. पण आता या व्हेरिएबल मध्ये काय ठेवतो? नंबर 5 ठेवतो, राईट? तर मी तुम्हाला दाखवतो की प्रिंट करून दाखवलं की तुम्हाला कळेल काय होतं ते, राईट? सो आता प्रिंट केलं तर इथे दिसेल तुम्हाला की आय लिव्ह इन कॅलिफोर्निया. हे पहिलं प्रिंट झालं कारण नेम हॅज दॅट व्हॅल्यू. आणि नंबर ऑफ ऍपल्स हे व्हेरिएबल आहे, त्याच्यामध्ये 5 आपण सेव्ह केलंय आणि प्रिंट केलं ते, तर नंबर 5 डिस्प्ले होतं, राईट? तर देन दिस व्हेरिएबल इज सेव्हिंग डेटा टाईप ऑफ इंटिजर. नंबर आहे, राईट? नंबर म्हणजे इंटिजर आहे. कम्प्लीट नंबर इज इंटिजर. ते जर फ्रॅक्शन असेल
की 5.2 आणि 7.3, तर त्याला फ्लोट किंवा डेसिमल नंबर म्हणतात डेटा टाईप. पण प्युअर नंबर असेल तर इट इज इंटिजर. आणि हे डेटा टाईप आहे, हे स्ट्रिंग आहे, कारण डेटा टेक्स्ट मध्ये आहे ना, त्यामुळे हे स्ट्रिंग डेटा टाईप आहे. तर एक्सप्लिसिटली बाकीच्या लँग्वेजेस मध्ये तुम्हाला डेटा टाईप डिक्लेअर करायला लागतो, पण पायथॉन मध्ये तुम्हाला काही गरज नाहीये डिक्लेअर करायची. तुम्ही व्हेरिएबल नेम डायरेक्टली वापरू शकता आणि डायरेक्ट विदाउट डिक्लेरेशन वापरतात. त्यात म्हणजे काय त्याच्याने फरक पडतो असं ऍट दिस पॉइंट की प्रोग्रामिंगला तुम्हाला काय उपयोगाचं नाहीये, पण आयडिया इज व्हेरिएबल नेम्स आर देअर, यू कॅन कीप डिफरंट डेटा टाइप्स. आता मी दुसरं की प्राइस फॉर ऍपल इक्वल टू $10.50, राईट, असं म्हणालो आणि प्रिंट केलं ती, तर can see when I print that, actually let me close this कारण ते तुम्हाला कन्फ्युजिंग होत असेल तर. Yes, okay, so now you can see, right, I live in California because we printed this statement. Then it print 5 because we printed this. So this is the integer आणि प्राइस मी फ्रॅक्शन मध्ये दिली, राईट, 10 रुपीज अँड 50 पैसा असं म्हणालो तर फ्रॅक्शन मधली प्राइस फ्रॅक्शन मध्ये प्रिंट होत आहे, करेक्ट. सो व्हेरिएबल हॅज अ डिफरंट डेटा टाईप आणि हाऊ यू कॅन यूज देम. कळलंय, कळतंय काय चालू आहे? येस, नो मुलांनो? ओके. तर ते या स्लाइडवर आय थिंक I explained the same thing, right? की काय व्हेरिएबल आणि काय नाही, पण देर आर सर्टन रूल्स फॉर व्हेरिएबल नेमिंग कन्व्हेन्शन की व्हेरिएबल्स डू नॉट नीड टू बी डिक्लेअर्ड विथ एनी पर्टिक्युलर टाईप. जे मी म्हणालो तुम्हाला तसं, व्हेरिएबल कॅन इवन चेंज टाईप आफ्टर दे हॅव बीन सेट. देन व्हेरिएबल नेम्स आर केस सेन्सिटिव्ह, कारण मागे दाखवलेलं तुम्हाला ए लोअर केस आणि ए अपर केस आर टू डिफरंट व्हेरिएबल्स. आणि डेटा टाईप चेंज करायचं असेल किंवा एक्सप्लिसिटली म्हणायचं असेल तर यू हॅव टू यूज अ डेटा टाईप. आणि मी म्हणालो तसं की देर आर मल्टिपल डेटा टाईप्स. आपण स्ट्रिंग बघितलं विच इज ट्रीटेड एज str, इंटिजर इज int, आणि फ्लोट किंवा डेसिमल असेल फ्लोट वापरतात, राईट. ते डेसिमल मध्ये येतं असं. Generally, there are some more rules for the variable names, but that's okay. We won't go in the details. Eventually, you will follow. ठीक आहे मुलांना, कळतंय की काय आहेत त्या गोष्टी? Okay. Then this is the homework I gave you guys, right, last week. तर आय सी की क्लासमध्ये मागच्या वेळेला आय थिंक की अराउंड 28 किड्स होते, पण ओनली 4 किड्स रिटर्न द होमवर्क. विल गो ओव्हर इट प्रत्येकाच्या होमवर्कवर, पण बाकीची मुलं कोणीही काही करत नाहीये. तर यू गाईज बेटर स्टार्ट डुईंग द होमवर्क. आधी 18 मुलं आहेत, सो वी एक्सपेक्ट की होमवर्क केला नाही तर तुम्हाला समजणार नाही. नुसतंच क्लासमध्ये येऊन ऐकत बसायचं, इट्स नॉट फन. म्हणजे त्याच्याने काही समजणार नाहीये तुम्हाला. तर मग ऍक्च्युली तुम्ही होमवर्क करणार नसाल आणि होमवर्क शिवाय तुम्हाला समजणार नाहीये. फर्स्ट थिंग इज होमवर्क केला तरच जे क्लासमध्ये ऐकलं ते करता येणार आहे. आणि आपण खूप स्लो जातोय, त्यामुळे होमवर्क करा. आणि होमवर्क करत नसाल तर मग तुम्हाला करण्याची इच्छा नाहीये, तर मग नुसतंच वेळ वेस्ट नका करू. काय, कारण क्लासमध्ये यायचं आणि होमवर्क करायचं नाही तर दॅट्स नॉट युजफुल फॉर यू. तर लेट्स सी, वी विल गो फ्रॉम होमवर्क फ्रॉम
होईल सी हिअर कोणाचा आहे होमवर्क? ओके, चव्हाण तुमचा आहे होमवर्क. युट्यूबवर व्हिडिओ ऑटोमॅटिकली जातात मला आवडे की संतोष किंवा वैशाली ऑटोमॅटिकली त्या युट्यूब चॅनलवर आय थिंक शेअर करतात. तर एनिवे ओके, लेट्स सी. दीपिका, होमवर्क केला आहेस तू, दॅट इज गुड थिंग, रादर दॅन नॉट डुईंग, विच इज रिअली गुड थिंग. कारण 4 मुलांमध्ये तू एक आहेस, तर विच इज व्हेरी नाईस. सो फर्स्ट थिंग इज अ गुड थिंग. आय विल जस्ट टेल यू की काय चुकतंय. त्यामुळे ऍक्च्युली चुकलं असं दिसलं तुला, नेक्स्ट टाइम यू विल नो हाऊ टू करेक्ट इट. सो डोंट वरी की चुकलीस म्हणून हे करू नकोस. काय त्याच्यात वाईट वाटून घ्यायची गरज नाही. तर लाईन 1 कोलन दिलायस तू, राईट? कोलनच्या ऐवजी इक्वल टू साईन वापरतात. आता इथे बघितलं असतील, मी प्रोग्राम मुद्दामून दाखवतो परत तुला इथे माझा. सो ओके, इथे बघितलास प्रोग्राम, तर इथे व्हेरिएबल नेमला इक्वल टू साईन वापरतात, नॉट कोलन. त्यामुळे तिथे तू इक्वल टू साईन वापरायचं होतं. दॅट इज वन थिंग. यस, इक्वल टू, राईट, करेक्ट. आणि सॉरी गाईज की तुमची फोनवरची नावं आणि याचं हे होत नाही ना, त्यामुळे ऍक्च्युली आय एम मोर कन्फ्युज दॅन यू गाईज की कुणाला कुठल्या नावाने बोलवायचं ते कळत नाही. तर चव्हाण, आय नो की खूपशा वेळेला तू रिस्पॉन्स करतेस, पण तुझं नाव काय ते विसरतो मी नेहमी. आणि इथंही होमवर्क मध्ये नाव दिसत नाही, त्यामुळे दॅट इज अनदर पार्ट. पण लेट्स सी. तर देन सेकंड पार्ट इज प्रिंट, राईट? प्रिंट मध्ये इथे बघितलं, प्रिंट मध्ये काय करतो आपण की प्रिंट कमांड मध्ये प्रिंट अँड देन ब्रॅकेट आहे, स्टार्ट ऑफ द ब्रॅकेट अँड देन व्हेरिएबल नेम. तुला नेक्स्टचा टेक्स्ट प्रिंट करायचा असेल तर यू पुट इन अ कोट्स, बट स्टील यू नीड अ ब्रॅकेट. दॅट इज अ सेकंड पार्ट. आय थिंक अदर देन दॅट तुझा display, if I put this thing, it is going to print in a reverse order, like 4 stars वरती असतील, 3 stars, 2 stars and 1 star असं येईल. So it is going to display in a different fashion than what we were seeing. It's exactly opposite sequence मध्ये दाखवेल ते. So that is what couple of mistakes you have, but it's good to have. Okay, so that's good work. Then second one, I was looking at Aditi's work. Lankar, right? So Aditi, you have done it very well. So I can see line 1 equal to all is good, right? Just make sure this line 1 and 1 याच्यामध्ये space नाहीये, and you cannot have space in a variable name. So they need to go together. But other than that, I think all this is what the homework look like, right? This, if I just type in this, it will print exactly what we intend to. So that's good work. Then I have someone. Okay. Mane, I think तुम्ही आउटपुट दाखवलं, दॅट मीन्स तुम्ही प्रोग्राम व्यवस्थित लिहिलाय. पण ऍक्च्युली आय वॉन्ट टू सी कोड. जस्ट लाईक की आदितीने जसा कोड लिहिला होता तसा कोडचं स्क्रीनशॉट हवंय, आउटपुट नको आहे. आउटपुट वी विल सी, कारण वेन आय सी द कोड आय विल नो व्हॉट इज द आउटपुट. त्यामुळं डोंट शो द आउटपुट, शो द कोड. सो दॅट इज व्हॉट गोना हेल्प मी. सायली, ओके, सायली नाव, राईट? सायली, तर होमवर्कचा कोड दाखवत जा. ओके, so I did not grade your things because I don't know what code you have, right? That is one thing. आणि हे होमवर्क केलाय साबळे, तर ओके, आय डोंट नो की कुठला होमवर्क सबमिट केलाय तुम्ही. तर तो होमवर्क आय थिंक की रिलेटेड नाहीये, कुठला तरी वेगळ्याच होमवर्कचा हे करताय.
a equal to 5, b equal to 10, c equal to 9 आणि प्रिंट करताय. whatever you were trying to do, it's good. I see की at least समजलंय तुम्हाला की a is variable आहे, b variable आणि assign केलेत आणि प्रिंट करतायत ते, which is good. You are doing something, but it is not exactly the homework I gave you. That's good. At least 4 kids are doing homework, which is good. Which is continue, guys. I mean, I don't see anyone else doing, but that's good thing. Okay, so now let's do the actual work for today, right? What you are gonna work or learn. Sir, if I go back here, right? Let's think about it. की आतापर्यंत मी काय करत होतो की हे सगळं कंटेंट आहे, हे प्रिंट स्टेटमेंट मी डिस्प्ले करत होतो, राईट? आता मी आय एम गोना रिमूव्ह दिस थिंग, ओके, जस्ट फॉर द सिम्प्लिसिटी सेक. ओके, सो हे काय होतंय, what I have in this, I'm printing it, right? Printing is one part, right? So आपण कॉम्प्युटरचं बेसिक घेतले तेव्हा, आता तुम्ही पण तुमच्या क्लासमध्ये शाळेमध्ये शिकता, बेसिक घेतलं तेव्हा काय प्रिंट हे प्रिंटर रिलेटेड आहे, राईट? म्हणजे ही काय आउटपुट स्टेटमेंट आहे. दिस इज द आउटपुट, प्रिंट इज आउटपुट, राईट? पण व्हॉट अबाउट द इनपुट, की जर मला एंटर करायचं असेल, का तुम्ही ईमेलला लॉग इन वगैरे करतात तसं करायचं असेल, तर दॅट इज द इनपुट पार्ट, राईट? हाऊ टू एंटर द इनपुट इन अ पायथॉन. तर पायथॉन मध्ये इनपुट एंटर करण्यासाठी तर इज अ इनपुट कमांड आहे. तर जस्ट ॲज अ स्क्रीनशॉट याच्यावर पॉवर पॉईंट स्लाइड वर मी दाखवतोय त्याप्रमाणे की ओल्डर व्हर्जन ऑफ पायथॉन 2.7 or before that uses raw input as a command, but Python 3.6 uses input as a command or method. And I will show you guys. Let's start with that, right? आता हे आउटपुट आहे, राईट? तर इथे मी फक्त असं म्हणणार आहे की मी म्हटलं की प्लीज एंटर युअर नेम असं म्हटलं. सो व्हॉट इज दिस गोना डू? प्रिंट. If I just print this, it's gonna do, it's gonna print that content, right? And then if I say here input, is that input, right? And then print केलं name. Let's see, मुद्दा म्हणून तुम्हाला दाखवतो की you have entered your name as, okay, so save करून run केलं मी. Okay, let me close this one. Yes, okay, let me run it. So you can see, right, की हे पहिलं स्टेटमेंट प्रिंट झालं. So it says enter your name. Now supposedly if I enter Suresh, right, if I say enter, so then it goes, okay, it was holding my control for the input, and as soon as I enter the Suresh and press the enter key, it took that input, assigned it to that name variable. So after that, it started executing this statement. So it executed this statement here. So you have entered your name as, and then it prints this statement, Suresh, right? So you guys are at least getting it. Hey, input statement that is used to get the input from the user. आणि नंतर मध्ये डिस्प्ले होतं. Just from this example, right? We can enter any kind of things, right?
let me close this. Enter name of असं म्हटलं city name your city. तर काय प्रिंट करेल की okay to say you can say please enter name of your city, right? So if I enter Panvel, hi, okay, I did not enter city, right? आज मी नुसतं एंटर प्रेस केला त्यामुळे तिथे स्पेस आली, राईट? सो इफ आय एंटर हिअर पनवेल, then it prints your city as a Panvel, correct? Okay. So मुलांनो, इनपुट मेथड कळते का आहे? व्हॉट इज द यूज ऑफ दॅट इनपुट मेथड? येस, नो? ओके, नलावडेत मी तेच म्हणताय. मानसी नक्कीच म्हणाली आहेस तू. So this is as I'm entering the text, right? I'm just keeping these things for you guys to sink in. काय चालू आहे काय नाही. So you guys can look at the code and ask me question, okay? I'm just keeping, or will not continue for a few minutes just to make sure you guys have this is the input statement, right? So this is input is one part, and I'm gonna now start with something else. The input method कळली आहे सगळ्यांना की इनपुट मेथड थ्रू आपण युजर कडनं डेटा घेऊ शकतो. तर just for example, one more time, I think maybe let's do this key. Enter your first name. आता मागच्या वीक मध्ये मी सांगितलं की व्हेरिएबल नेम्स डिफरंट ठेवायचे, राईट? फर्स्ट नेम असं व्हेरिएबल देऊया फर्स्ट नेम साठी. देन print enter your last name, right? And then we get last name equal to input. Then I'm gonna say first name plus last name. तर कोणाला कळतंय का काय होईल आता याच्यामध्ये? असं जर दिलं मी तर what it is gonna do? Do you guys know? Okay, let's run it and see what's going. You know what is this plus sign? It's gonna add, not literally add, it's gonna append. When you are using string, it is gonna append, right? Key
just for the sake of explaining, when we say 2 plus 3, what is that literally mean? It becomes 5, right? But technically विचार केला तुम्ही 2, then it becomes 3, 4, 5, right? So that is the reason. So you keep adding one more, and that's what it comes out, right? So that's the reason it prints 5. So it appends, right? One another. So in the terms of string, it is just gonna, or whatever the content of this string, it's gonna add after that string. So let's see how it's gonna look. Okay. So it's asking, enter your first name. I enter Suresh. Okay. I'm pressing my enter key. Oh, what did he do? Okay. Okay, there is a problem. Can somebody fix the problem? This is what happens, okay? When a lot of time people do programming, they expect something to happen, but the code, they don't write correctly. So there is some mistake in this. Can somebody tell, look at this. It tells in this one, what is wrong? It's gonna tell you something. मुलांनो, दिसतोय का माझी स्क्रीन काय आहे आणि एरर काय दिसतोय का तिथे? At least say yes or no. कोणी टाईप नाही करत आहे सर. आय एम नॉट शुअर यू गाईज आर एबल टू हिअर मी. ऐकायला येतंय का सगळ्यांना माझं बोलणं? Okay. Yes, you. That's good. Okay. Yes. It's on to नाव काय? Sorry, I think you are really understanding. तू पूर्वी केलंयस का पायथॉन किंवा काय? No. नाव काय परत एकदा सांग. Deepika. Okay. So, okay, you are on the right track. You can see that. Okay. It's always जेव्हा काय असतं तेव्हा खूप स्मॉल मिस्टेक्स असतात, पण ते कॅच करता आल्या पाहिजे. तर ठीक आहे, असंच लक्ष ठेव. आता तू म्हणतेस त्याप्रमाणे की ते माझं इनपुटच्या एंडला ब्रेसेस राहिलेले, राईट? सो नाव इफ आय रन इट अगेन, नाव लेट्स सी. Okay, my first name. Let me close this one. Okay. So my first name is Suresh. I put enter. Okay. It asks me next thing, right? Can input first झाल्यानंतर it is asking me second thing, right? So I'm gonna enter that again. Oops. Okay. So I'm gonna enter my last name, right? I'm gonna enter. It printed, right? It did this thing. पण तुम्हाला मी मागेच म्हटलंय की कॉम्प्युटरला जेवढं सांगेल तेवढंच करतो तो स्वतःची अक्कल काय वापरत नाही, राईट? की जसं तुम्हाला सांगितलं होतं की तुम्हाला जर सांगितलं की इथून शॉपमध्ये जाऊन, इफ तुमची मॉम म्हणाली की जाऊन शॉपमध्ये जाऊन बाय समथिंग, ओके, गो बाय एग्स, तर आईने इन्स्ट्रक्शन देईल मॉम की गो 10 स्टेप फॉरवर्ड, देन टेक अ राईट, देन टेक अ लेफ्ट. तुम्ही ते याच्यामध्ये बघितलं, राईट? की नील शिकवायचं द स्क्रॅच मध्ये, राईट? जस्ट लाईक दॅट इट फॉलोज द इन्स्ट्रक्शन. त्याला इथे म्हटलं मी फर्स्ट नेम प्लस लास्ट नेम, तर त्यांनी जस्ट फर्स्ट नेम प्लस लास्ट नेम केलं. दोघांच्या मध्ये स्पेस नाही टाकली की नाही. नोबडी कॅन रीड माय नेम एनीमोर विथ दिस वे. तर मग ते करायचं असेल तर कसं करतात की देन you will have to tell him की मध्ये स्पेस टाकायची आहे, तर you need to tell him की put the space like this. Now let's run the same program again, and now you will see what's the difference, right? Suresh entered, last name Takale, enter. So now you can see it printed Suresh and then space
and then last name, right? So that is what it is supposed to do. Is it clear, Mulana? Okay. So how I did end up. Okay, this is one part. So right, this is lot of different things to do. And second part I wanted to touch on today's class is this thing. Arithmetic operator. आता ऑलरेडी एक तुम्ही बघितला प्लस साइन, राईट, विच इज यूज फॉर ऍडिशन. पण आता मी स्ट्रिंग मध्ये दाखवलं, पण यू कॅन यूज दॅट इन नंबर्स आणि दॅट इज व्हॉट वी विल सी. पण देर आर अदर अरिथमेटिक ऑपरेटर्स लाईक subtraction, star is used for multiplication, forward slash is used for division, percentage used for modulus, star exponent, आणि 2 इज फ्लोअर डिव्हिजन. आपण काय सगळे बघणार नाही आहोत, पण एक दोन ऍटलिस्ट प्लस मायनस केले तरी पण तुम्हाला पुढचं टेक्स्ट कळेल. तर लेट्स डू वन क्विकली, कारण होमवर्क आजचा बेस्ड ऑन दिस थिंग आहे, राईट. तर आता मी इथे की लेट्स नॉट डू दिस थिंग, राईट. क्विकली लेट्स डू फर्स्ट. ओके, first number equal to 5, second number equal to 3. आणि जर मी म्हणालो टोटल, जर मी म्हणालो फर्स्ट नंबर प्लस सेकंड नंबर आणि तो टोटल प्रिंट केली, तर काय प्रिंट होणार आहे माहिती आहे? कोणी सांगतंय का? मी असा प्रोग्राम लिहिला आणि फर्स्ट नंबर या व्हेरिएबल मध्ये 5 स्टोअर केले, सेकंड नंबर मध्ये 3 स्टोअर केले, आणि इथे फर्स्ट नंबर प्लस अरिथमेटिक ऑपरेटर आहे, सेकंड नंबर म्हटलं तर दॅट इज असाइन टू टोटल, आणि टोटल प्रिंट केली तर काय प्रिंट होणार? राईट. दीपिका म्हणते की ए सम ऑफ फर्स्ट अँड सेकंड नंबर, दॅट्स राईट. सो लेट्स रन इट अँड सी इट. ओके, सो इट प्रिंटेड 8, राईट, 8 3. आता मी तेच जर चेंज केलं की इन्स्टेड ऑफ दॅट म्हटलं 50, आणि दिस ओके 50 इज टू मच, पण लेट्स सी 50 प्लस 13 असं म्हटलं आणि रन केला प्रोग्राम, राईट. सो व्हॉट इज गोना प्रिंट? 15 प्लस 13. व्हॉट इज द रिझल्ट गाईज? क्विक, सगळ्यांना ऍडिशन तर यायलाच पाहिजे. 63. ओके, वी नीड सम मोर गाईज टू एक्सप्लेन. राईट, सो यू गाईज कॅन सी 63. तर ज्यांना कोणाला म्हणजे idea is ki, oh, with this you can do the big number addition, like okay, if I want to say 9,000, okay, 9,040 or 15, आणि इथे म्हणालो 12,000 or 12,145 असे नंबरचे ऍडिशन करायचे असेल तर इफ आय जस्ट टाइप दोज नंबर, say run, and you can see the addition of those, right? Correct? So it's very easy ki, oh, just program लिहिला तुम्ही असा addition चा, so it can do all sorts of addition. You don't have to do it on your paper, correct? So that is one arithmetic operator, plus sign, right? Then the second one, let's do the second. I think we will do same. I mean, second operator will do is 3, and second operator I will put that as subtraction, right? So what is going to be the total in this case? First number minus
second number. So what is going to happen? 10 minus 3, which is going to be assigned to this, and then it's going to print this. So what is that? Someone do it. Okay, that's right. So let's run this and see what happens. Is it going to print? Yeah, it is printing 7. Correct? Yes. So if this is subtraction, I can do bigger number subtraction here too, like big number, and then like this, something 6,000 subtracted by 3,000, and if I run it, you can see what it's going to produce. It's going to produce the output, right? That's the way it is, right? So there is another part I just want to quickly go over is multiplication. As I was showing in this, what we use for multiplication from this chart, can you guys quickly say? Someone, what is the symbol we use for multiplication? Star, right? So let's write that program quickly to do the multiplication. So if I say, in this case, first number is this, second number is this, and if I do the multiplication, so what's going to be the output, or what is going to be the result? So what is going to be total? Yes, no, quick. Okay. Nancy, what is wrong? 5 into 4. What is going to be the result? 5 into 4. Okay, good. Okay, that's fine. Okay. So let's see. What is the result? 20, right? Because it multiplies this into this. So now, just for the simplification case, right? की आपण दोन गोष्टी बघितल्या, right? How to take input and how to do the addition, subtraction, multiplication. So those two things we can combine here, right? Let me just show you how, right? My idea is that if I say print, right here, print, enter first number. Okay, and then I say, oh, input then if I say print enter second number, right, and then input like this, and then if I print this, so what is going to do? We are asking user to enter the first number and second number, and then we are doing the addition. Let's do just addition of this first, right? So let me just, I know there is okay, and remember one thing I told you guys is things come out from input are always string, so we need to convert them, right? So we basically need to convert them to integer. So how you convert them? Let me just simply put it very simple right now. Equal to int first number. Just bear with me for these things. अरे काय करतायत असलं असणार आहे first time, but I think this is very common in programming. Okay, this is called typecasting, right? Let me just one more time make sure this is the way they do typecasting.
Right. So that is the way you do the typecasting. So let me see now. You guys can see, oh, enter the first number. So if I entered 6, enter the second number, 4. So the result is 10, right? That is what we are doing here, right? You guys are able to understand? इथं actually print केलं असं to better give a user result. What we can do is print here total for 2 numbers. So you guys can see it now properly. Okay, enter the first number. I'm gonna enter now this time 22. Second number is 4. So total for 2 numbers is 26, right? 22 plus 4. Correct? So that's the idea behind these 2 input things, right? You can take the input from a user with the input statement, assign it to variable, and if always input comes in terms of string format, so you convert to integer using int function. So now that becomes integer. Same way second number is integer, so you can add these 2. And that becomes, now you can print the total like this. Any questions, guys? आणि 2 टॉपिक आहे त्याच्यामध्ये की युजर इनपुट आणि ऑपरेटर. So there are 2 topics, but I think you guys should be able to catch it. So this is the homework for today. I am gonna hold on to this homework screen कारण I want you guys to understand की काय homework आहे आणि question विचारा homework वर, so you can able to do the homework. I know की रणदीप, तुमचं नाव काय आहे? What is your name? Yes, go ahead, Nalaude. Okay, Shruti, I see you are saying yes, no, answering things. So better now, tomorrow, I mean, just try to make sure you do this homework. So that way it will make more sense. जास्त कळेल तुला. आणि आला नाही तरी ठीक आहे, पण ऍटलीस्ट प्रयत्न केलास तर क्वेश्चन येतील, आणि क्वेश्चन आले तर तुला आन्सर करता येईल. तर प्रोग्राम कसा लिहायचा, म्हणजे काय करायचं की फर्स्ट प्रिंट स्टेटमेंट लिहायची आहे आणि त्याच्यामध्ये हे टेक्स्ट लिहायचं आहे, प्लीज एंटर नंबर ऑफ ऍपल्स कोलन. सो दॅट इज द प्रिंट स्टेटमेंट आहे. त्याच्यानंतर यू हॅव टू टेक युजर इनपुट, राईट. तर मग इनपुट घ्यायचं आणि कुठला तरी व्हेरिएबलला असाइन करायचं. देन ऍज आय सेड की इनपुट सगळं येतं ते स्ट्रिंग मध्ये येतं, तर ते कन्वर्ट करायला लागणार तुम्हाला इंटिजर मध्ये. देन नेक्स्ट प्रिंट स्टेटमेंट, प्लीज एंटर प्राइस फॉर each apple. So user take input from a user again and convert that again to integer, and now print total price for apples colon, आणि then त्याच्यानंतर ते टोटल केली असेल तुम्ही तर टोटल कशी येणार आहे आता, नाव नंबर ऑफ ऍपल्स into 4, and that is the way it is going to be multiplication as a 40. मानसी, तू म्हणालेली तुला जायचंय, go for your exam. We'll talk about it later. No need to rush for homework right now. You can submit it. So go for your exam. तर मुलांना ज्यांना सगळ्यांना कळलं की काय होमवर्क करायचं आहे,
येस नो कोणीतरी म्हणा. आय थिंक ओनली फ्यू किड्स सेइंग येस. या ओके. श्रुती लेट्स ट्राय. ओके नेक्स्ट टाइम आय वॉन्ट टू सी युअर होमवर्क. चुकीचा असेल तरी चालेल. आय गेस वी आर ऑलमोस्ट क्लोज टू द सेशन. जर सगळ्यांना होमवर्क समजला असेल तर तुम्ही जाऊ शकता. ज्यांना कोणाला क्वेश्चन असेल त्यांनी थांबा आणि क्वेश्चन विचारा. ओके गाईज. Okay, I'm gonna stop presenting my screen. I'm gonna stop recording also. कारण आता काय मी रेकॉर्ड करत नाही. पण कुणाला क्वेश्चन असतील तर विचारा. I'm gonna stop recording.